Hi again, everybody. Thank you for your patience. The minister will be here in another 5 minutes. So, yeah.
Hi everyone. Due to the technical glitches, I think the screen didn't work. Oh. But our guests have reached. They have gone downstairs for the ribbon cutting. They'll be here shortly.
Super. Yeah, babu. Hey, too much. यहाँ పెట్టుకోవడానికి చాలా కొన్ని దాంట్లో
మంచిగానే పట్టలేదు బాగా పట్టుకుంటుంది స్పిచ్ చేసి సాగుతారు సిగ్గుచారు ఏంటి అని చెప్పేసి చెప్తుంటే కట్టిన ఏం పడుతుంది పోస్ట్ చిన్నకే డ్యామేజ్ అంటే ఏదో పెట్టారు షేమాన్ టీ అంట కొట్టాలి ఏం పడుతుంది దానికి ఎట్లా ఇది ఏ బాబు వచ్చింది ఫ్రెండ్ నాకు బాగా దాని కాలం పెట్టి
Good afternoon, everybody. Today is a very historic and momentous occasion as it marks the inauguration of the new Plant B of Radiant Appliances and Electronics Private Limited. I have the honor and privilege to welcome our chief guest, Honorable Shri KT Rama Rao Garu, Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industries and Commerce, Information Technology, Electronics and Communication, along with our guests of honor, Srimati Sabita Indra Reddy Garu, Honorable Minister for Education, and Mr. Jayesh Ranjan Garu, IAS, Principal Secretary, Industries and Commerce. On behalf of Mr. Raminder Singh Soin, Managing Director of Radiant, and Mr. N. Manikandan, Director, Radiant, I also take this opportunity to extend a warm welcome to all senior government officials, dignitaries, and doyens of various industries who have graced today's ceremony. I also extend a special warm welcome to Shri Dr. Gaddam Ranjit Reddy, Honorable Member of Parliament, Chevla Constituency, Telangana, who has taken time off from his busy schedule and has graced the occasion today. I now invite Mr. N. Manikandan, Director of Radiant, to welcome the guests by addressing the gathering. Good morning, everyone. It's my privilege to welcome our chief guest, Mr. KT Ramarao Garu, and Honorable Minister for IT and Urban Development. And I also would like to welcome the guest of honor, Education Minister Srimati Sabita Indra Reddy Garu, and Chevla MP, Mr. Ranjit Reddy Garu. We are extremely happy to have you here, Madam and Sir. And I would like to also welcome Mr. Principal Secretary and IT Commerce, Jayesh Ranjan Garu. Before this, we would like to give the bouquet planters to Mr. KT Ramarao Garu. To Education Minister, Mr. Sabita Indra Reddy Garu. And Mr. Ranjit Reddy Garu, MP Chevla. And Mr. Jayesh Ranjan Garu, Principal Secretary, IT Commerce. Mr. Sujoy Karampuri, Director Electronics. Mr. Narasimha Reddy Garu, Vice Chairman and Managing Director, TSIC. And Madam. Madam Anita Reddy Garu. Mr. Robin. And not the least, Mr. Raminder Singh Soin. Madam. Thank you. I am welcoming myself. Thank you. It's an excellent occasion. I just thought I would like to share a few of the milestones that we have achieved in this very short period of time. It was in November 2018 that we decided
to start this factory, and we laid the foundation. In February 2019, we met KTR. KTR was very kind to initiate us, and then we had a long discussion with him, and then he seeded us a very larger vision for Telangana. This factory, we started it with 400,000 television per year. That was our number, what we had. But after we met, now we have made a factory which is going to be for 400,000 TV a month. Okay. So there is a 12-fold increase. The extreme, really we were very thankful for Mr. KTR Garu. You were involved in each and every step of this, our factory, right from the construction and during every phase. One of the first milestone that we had was that we rolled out our first Samsung TV in February 2020. Okay, one of the very excellent brand to be associated with. And then we immediately celebrated in September 2020, our 1 millionth TV was dispatched from Telangana. And then, see, for the as per the vision of the government, what is most important is to create a supply chain. So we had discussion with Mr. Narasimha Reddy Garu and with the Jayashanjan Garu to allocate more land to us and to build a radiant park. Thereby, all our suppliers also will come and then be near to us. This is the factory, something like Tata Nano, which they tried to do many years back. The similar concept was conceived, and then we wanted to bring all the suppliers. And we left no time. We brought a very excellent company called Starbucks, who are very popular in plastics and in the EPH manufacturer. And we brought them very near. Actually, they have started the production. It is now 1 year that they have also started the production, and they are helping us with the supply chain arrangement. And in January 21, we were also recognized and then awarded as the highest GST payer from Telangana. Okay. We are very, very happy to be part of the taxpaying community, especially when we see so many good, our money is put into excellent good in Telangana. Thank you, KTR Garu. Okay, the reason is our money, when our tax-paid money is being extremely well put to use, we are very happy about it. And then we are happy to pay those taxes on time. And Radiant is very proud to pay the taxes always on time, including during the COVID time. And in July 21, once again, we achieved the milestone of 3 million televisions of dispatch. And today, in the August presence of KTR Garu, it is going to be the 500 million TV that is going to be rolled out from the new factory from Telangana. As Ramindra mentioned, we are contributing to 25% of the television market in India. And we are extremely honored by your presence, and we are very eager to hear from you. And be rest assured, we are going to bring many other brands to Telangana, and we will keep giving a lot of good news to you, and we will work along with your excellent government, sir. Thank you. Thank you, Mr. Manikandan. I now request Mr. Robin, Senior Purchasing Manager representing Skyworth Industries, our technology partner, to speak on the occasion. Okay. Hello, everyone. Good evening. 大家好. Namaskaram. Okay, this is Robin from Skyworth Group, China headquarters. As a supply chain manager director, I would like to thank everyone to give me this opportunity to make a speech here. First of all, I would like to invite Honorable Mr. Sri K.T. Ramagurji, Sabir Nana, and Mr. Jarish Ranjanji, and all our chief government officers, media friends,
to celebrating the very much important moment of us. On behalf of Skyward headquarters, in this moment, I'm really proud to say we have achieved across 5 million TV sets in the last weeks. Yes, since the beginning of our business from last 2 years. I know very well it is not easy to a job to achieve this level. And all your Spanish hard work and support to achieve these top positions. In this moment, I would like to thank Mr. Raminda, our MD, who is giving good support and motivations, and in terms of all efforts to achieve these goals. Okay, so milestone will not be created, will not be made by our own. So on behalf of Skyward and Reading, I believe that so our successful formula will continue and make new innovations. Apart from that, we are planning to create more and more new job opportunities for local area peoples with extensive support from Telangana government. With Skyward's will, as always, strive to create value for our customers, provide better products for Indian market, and work with our great partner Radiance to create more branding futures. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Mr. Robin. I'm sure that your dream of creating world-class products is going to come true very soon. I now invite Mr. Raminder Singh Soin, Managing Director, Radiant Appliances and Electronics Private Limited, to please come and address the gathering. Good afternoon. Honorable Minister KT Ramarao Garu, Honorable Minister Savita Reddy Garu, Honorable Shri Ranjit Reddy Garu, Mr. Jayesh Ranjan, Mr. Nasimha Reddy, Mr. Sujay Kumar, everyone on the dais, and media and friends and our partners. Of course, it's a radiant day today. When I say radiant, it means there's a huge radiance of energies which are assembled today to celebrate the things which we have created. And that is what I am happy about. Today, I just want to tell you a small incidents and things which have happened. In just 90 days in 2019, this factory came into a commercial production. Just 90 days. And that is something which nobody in China or any other country could imagine, that within 90 days a factory is operational. So that makes us proud. Just to tell you, all of the dignitaries, that it's a company which is born in Telangana, not brought in Telangana. So we are born here, and we will ensure that we will make it much bigger and bigger as we go along. As we all know, trust is the biggest thing in our lives. Trust your partners, trust your employees, trust everyone who is working, and most important is trust the government. And government trusted us with a small request. They ensured that this factory is possible, and that is something which is very, very different than other states. Radiant is made with full diversification, and as well as you see that the culture here is very diversified, and being me from North India and the people here from different parts of India, we came together and made something which is very proud for Telangana, and that is what we are happy about. So the systems which have been incorporated in this factory are world class. We ensured that the supply chain ecosystem is created within the 10 kilometers of the factory, and we encouraged huge amount of people to come and work for us. And that's why we have nearly 3,800 employees
working directly. And that is something I can be proud of, that we are the largest employer in ECT, and definitely we want to be the largest employer in Telangana very soon. That is what we are aiming at. So electronics is all about economies of scale, and that is what we are trying to achieve. I just want to tell a small story about KTR sir. It was 2016 in one of the exhibitions of NDTV where Rajiv Makhani and all the team members were there. I was just behind hearing what he's saying, and I was waiting for this day where I tell him this story. In 2016, he went ahead and in front of the TV, he kept his hand and he said, what it takes to be manufactured here. It was a Panasonic stall. And today, after so many years, in 2019, we made sure that the Panasonic gets made here. And sir, that seed of thought, that friction which you gave me, that spark which you gave me, it became a reality. And that is what I am very thankful, that if government can facilitate a small spark, it can do much more to the industry, wherein there are a lot of passionate people. And I see that passion in KTR Garu, that he has a huge passion to grow this industry. And if these two passions match, you will see industries coming more and more in Telangana in future. So today, sir, is also an occasion. We have made 5 million TVs, which is, of course, the largest in this particular state, first of all. And just to tell you, this factory alone is catering to 25% of the market of India, not just our state. That's the largest. And almost more than 60% brands of India are being manufactured here. So that makes us proud, as well as the state makes us proud. So I am thankful that all of us are here today. And apart from that, as Mr. Manikandan sir told, that we are the largest GST payer and we want to be in that race again and again. Apart from that, we want to grow all the vertical integration products, byproducts, and bring consumer electronics into the state. The next phase is going to be the washing machine, the refrigerators, and all large consumer appliances. So this is not going to stop here on TV. This is going to be the next phase, and where we go forward to is going to begin from today onwards, where we achieved one part of our dream to be the 5 million player of this particular TV. So I just want to thank everyone who are here, and of course Mr. Jayesh Ranjan, who has been supportive. Anytime you walk into his office, he just asks what you need and ensures that we get that, along with Mr. Nasimha Reddy, who's been very kind enough that every request of hers was being taken care, and not to leave Mr. Sujay, who is the Director of Electronics and a big fan of our company. So I am really thankful that all of them made this happen. So future is going to be bright for us. So I just want to mention that this plant, we invested almost 100 crores, and that's a good investment to begin with. There are many more lined up, employing large number of people, and that's going to make us really radiant. So I just want to say about KTR Garu that he is resolute to make Telangana radiant on global map. His strong vision, support, and collaborative work, that's the future, and that's the radiance of Telangana. Thank you so much. Thank you, Raminder sir. Surely it's that radiant energy that our leaders emanate, because of which we feel inspired all the time. I now request Mr. Jayesh Ranjan, IAS, Principal Secretary, Industries and Commerce, Government of Telangana, to address the gathering. So, slight change of plans. I would now like to invite Mr. Ranjit Reddy to please come and address the gathering. Andariki Namaskaram, a very good afternoon. Respected dignitaries on the dais, our Honorable Minister for IT and Municipal Admin Sri KT Ramarao Garu, Minister for Education Savita Indra Reddy Garu, and MD of Radiant Ravindra Singh Garu, Jayesh Ranjan ji,
Narsimha Garu, Sujay, Anita, Mani and Robin, and all the dignitaries sitting in front. Everyone, a good afternoon. As Mr. Ravinder Singh has said, it is the radiant company and the radiance of Telangana which has taken this company to these heights. I really thank both our KT Ramarao Garu and Mr. Ravinder Singh for joining hands and getting this company to my constituency in Maheshwaram. మీ అందరికి తెలియాల్సిందంటే కొందరు తెలుగు స్పీకింగ్ ఉంటే దీస్ కంపెనీస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎవ్రీ 14 సెకండ్స్కి ఒక్కొక్క టీవీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది 14 సెకండ్స్కి. సో 50 లక్షల టీవీలు ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటూ దేశం మొత్తంలో 25% టీవీల ప్రొడక్షన్లో వీళ్ళ పాలు పంచుకుంటున్నారు. నిజంగా నేను 56 ఏళ్ళు నేను చూసిన రోజులు అప్పుడు ద డే వెన్ వీ స్టార్టెడ్ the first TV which has come during that time, I think it was 78, 80, we used to close the TVs with the shutters and all because it should be dust free. ఆ రోజుల నుండి ఇక్కడ దానికి వచ్చి టుడే ఇన్ని టీవీలు ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టే మన అందరం గర్వపడాలి. దిస్ ఈజ్ ద వైబ్రెన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ, దిస్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ అవర్ హానరబుల్ మినిస్టర్ కేటీ రామారావు గారు. నిజంగా ఇంతమంది ఎఫర్ట్స్ పెట్టుకుంటే దేశంలో ఎక్కడ లేనిది ఆల్ ద ప్రొడక్షన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. అన్ని బ్రాండ్స్ ఇక్కడే ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఎక్సెప్ట్ సోనీ అండ్ ఎల్జీ. మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఆల్ ద బ్రాండ్స్ ఎక్సెప్ట్ సోనీ అండ్ ఎల్జీ ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పర్టైజ్ వాట్ దే హ్యావ్. ఐ రియల్లీ wish Mr. Ravinder Singh to get those two brands also to this company so that your scale of production may go up, and I wish you all good luck, all the best. Thank you, sir, for your inspiring words. I would now request our guest of honor, Srimati Sabita Indra Reddy Garu, Honorable Minister of Education, Government of Telangana, to please address us. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు మున్సిపల్ శాఖ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ గారు కేటీ రామారావు గారికి, గౌరవ ఎంపీ గారు రంజిత్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అనిత హర్నాథ్ రెడ్డి గారికి, రేడియంట్ ఎండి గారు రవీందర్ సింగ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న జయేష్ రంజన్ గారికి, నరసింహారెడ్డి గారికి, సుజయ్ గారికి, అదేవిధంగా మణికంఠ గారికి, రాబిన్ గారికి, అదేవిధంగా మా డైరెక్టర్ గారు దేవసేన గారికి, వేదిక ముందున్న గౌరవ పెద్దలకి, మా కౌన్సిలర్స్కి, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకి, ఈ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తున్న అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, రవీందర్ సింగ్ గారికి కంగ్రాట్స్. ముందు ముఖ్యంగా మా మంత్రి గారు కేటీ రామారావు గారికి కంగ్రాచులేషన్స్. ఎందుకంటే ఈరోజు రెండు ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ట్ చేశారండి, ఒకటి కొత్తూరులో, ఒకటి ఇక్కడ. దీని వెనకాల వారి కృషి ఎంత ఉందనేది నేను కొత్తూరులో కారెక్కి నుండి మొదలు పెడితే ఇక్కడ తుక్కుగూడలో దిగేంత వరకు మిగతా కంపెనీస్ ఏవి, మన మిగతా ఇండస్ట్రీస్ ఏవి మన స్టేట్కి వస్తున్నాయి, ఏవి రావట్లేదు, ఎవరిని ఫోకస్ చేయాలనేది జయేష్ రంజన్ గారు మా మంత్రి గారు 45 మినిట్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి, అంటే ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ తెలంగాణ రాష్ట్రం వైపు ఎందుకు చూస్తుండ్రు అనేది స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఆ గొప్పతనం అంతా మా మంత్రి గారు కేటీ రామారావు గారి, వారికి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో, ఒక విజన్తో పనిచేస్తున్న నాయకుడి నాయకత్వంలో, అదే విజనరీగా ఈరోజు మన మంత్రి గారు రామారావు గారు తీసుకుంటున్న చర్యల వల్ల చాలామంది ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం ఒకటైతే, ఈరోజు లోపలికి వచ్చి చూసిన తర్వాత సంతోషం ఏంటంటే, మనం మామూలుగా టీవీ వేయాలనుకుంటే టీవీ దగ్గరకు వచ్చి రిమోట్ తీసుకొని సోఫాలో కూర్చొని ఆన్ చేసే లోపల ఇక్కడ టీవీ తయారవుతుంది. అంటే 14 సెకండ్స్లలో ఒక టీవీ తయారవుతుంది అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఇంకా అంటే రవీందర్ సింగ్ గారు చెప్తూ 5 సెకండ్లకు ఒకటి చేయాలనుకుంటున్నారు, 14 సెకండ్లది 5 సెకండ్లకు చేయాలనుకుంటున్న వారు కోరికని తప్పకుండా నెరవేర్చే దిశగా, అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలని, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న కంపెనీలన్నీ కూడా తెలంగాణ వైపు చూస్తున్నాయంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ, ఈరోజు మమ్మల్ని మా డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ప్రత్యేకంగా దేవసేన గారిని ఇక్కడికి మంత్రి గారు ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే మన కరోనా వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా దెబ్బతిన్న రంగాలు చాలా ఉన్నా దాంట్లో ఎఫెక్ట్ అయిన రంగం విద్యారంగం కూడా. ఆ విద్యారంగానికి సంబంధించి కరోనా టైంలో డిజిటల్ వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్న సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మమ్మల్ని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని పిలిచి, ప్రైవేట్ స్కూల్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు, ప్రైవేట్ స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లలంటేనేమో ఏదో ఒక రకంగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వాళ్ళు రీచ్ కాగలుగుతారు, కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లలో అందులో మారుమూల ప్రాంతాలలో ఉన్న పిల్లలకి
ఏ విధంగా డిజిటల్ క్లాసెస్ రీచ్ చేస్తారు మీరని మమ్మల్ని దానివైపు మోటివేట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మన ఊరు మనబడి కింద రాష్ట్రంలో ఉన్న 26,000 స్కూల్స్ని తీసుకుంటున్న సందర్భంలో 7,000 కోట్లు మంజూరిస్తూ తీసుకుంటున్న సందర్భంలో మమ్మల్ని డిజిటల్ క్లాసెస్ వైపు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాలి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశంతో ఇక్కడ ఇంటరాక్టివ్ ప్యానెల్ ఏదైతే ఉందో నిజంగా మాకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వారికి మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన రవీందర్ సింగ్ గారికి ఇంకో రిక్వెస్ట్ కూడా, మీరు ఇండస్ట్రీని ఇంకా డెవలప్ చేయాలనుకున్న సందర్భంలో ఈ ప్రాంతంలో ఇంకొక సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే ఇందులో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరు కూడా 60% అమ్మాయిలు అనేది చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. వాళ్ళు కూడా మా కాన్స్టిట్యున్సీ చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా అక్కడ అడుగుతూ ఉంటే పెండాల నుండి కల్వకోల్ నుండి అని చెప్తున్నప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. సో స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉన్న స్కూల్స్ని కూడా తప్పకుండా తీసుకోవాలని మరొకసారి వారందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ మా మంత్రి గారు రామారావు గారికి మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. తప్పకుండా దేశంలో తెలంగాణను అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకుపోవాలన్న తపన ముఖ్యమంత్రి గారిది ఏదైతే ఉందో, పారిశ్రామికంగా అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకుపోవడానికి మీరు పడుతున్న తపన తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు గుర్తిస్తారు, సమాజం గుర్తిస్తుంది. మరొకసారి మీకు కంగ్రాట్స్ చెప్తూ రవీందర్ సింగ్ గారికి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. Thank you so much, ma'am. Now for the moment that we have all been waiting for eagerly. It's to hear from our Minister, sir, on this occasion. But before that, we have a very, very special moment to capture. May I request our MD, Mr. Soin, to please hand over the 5 millionth TV set to Honorable Minister KTR Garu, and thereafter requesting Minister, sir, to pen down his best wishes for Radiant. Honorable Minister, Mr. KTR Garu, is kindly penning down his message for Radiant and to the whole team of Radiant. Could we give a big round of applause to him, please? May I also request Sabita Garu and Jayesh Ranjan Garu for your signature and message, please. పద్ధతిగా ఇక్కడ వరకు వేసుకుని ఏంటి రాజీవ్ గాంధీ లాగా ఉన్న ఓల్డ్ డ్రెస్లు వేసింది బ్యాకింగ్ ఉందన్న కామన్ కదా. Thank you very much, sir. Sabita Reddy Garu, kindly do the honors. ఎందుకు Jayesh Ranjan Garu. అంటే నీట్ కదమ్మా. Mr. Anita Reddy Garu, kindly do the honors, ma'am. Please, ma'am. అవి ఏందన్నా ఈ దరిద్రంగా And there goes our 5 millionth television manufactured at Radiant, presented to Shri KTR Garu. గౌరవనీయులు, పెద్దలు, స్థానిక శాసనసభ్యులు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి గారు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అనిత గారు, గౌరవనీయులు ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, గౌరవనీయులు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ గారు దేవసేన గారు, టిఎస్ఐఏసి ఎండి గారు గౌరవనీయులు నరసింహారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు డైరెక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ సుజయ్ కారంపూరి గారు. ఈరోజు ఇక్కడ అందరం కూడా కలుస్తున్నాము అంటే అందరం కూడా కలుసుకోవడానికి కారణమైన
Radiant Appliances and Electronics MD గౌరవనీయులు రమీందర్ సింగ్ సోయన్ గారు, గౌరవనీయులు మణికందన్ గారు, గౌరవనీయులు రాబిన్ గారు, వేదిక ముందు కూర్చున్న రేడియంట్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ, రేడియంట్ ఫ్యామిలీ అందరికీ, ఇతర పెద్దలందరికీ, అదే రకంగా పాత్రికేయ మిత్రులకి పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం. हार्टीएस्ट ऑफ कंग्रेचुलेशंस रमिंदर. 6-7 साल पहले जब हम लोग मिले थे, या 7-8 साल, पता नहीं अभी क्या क्या हो गया, सीम्स लाइक अ फ्यू लाइफ टाइम्स एगो, पर जब हम मिले थे आपकी एक यूनिट थी मेडचल में. आपने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अगर आप मदद दें गवर्नमेंट तो उम्मीद करता हूँ कि आई कैन क्रिएट समथिंग बिग. Today I am so proud and happy to see you here talking about 5 million TVs. 50 లక్షల టీవీలు ఇక్కడ నుంచి తయారైనాయని వారు చెప్తా ఉంటే చాలా గర్వంగా అనిపించింది. గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి మంచి పని చేసిన వాళ్ళకి. और जिस गर्व के साथ आप कह रहे थे, जिस नाज के साथ आप कह रहे थे कि 25% हिंदुस्तान में जो टीवी बनते हैं वो यहाँ बनते हैं करके आप जो बोल रहे थे, और जितना खुशी महसूस कर रहे थे हमें भी उतना ही खुशी महसूस हुआ. बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामना. అది మాత్రమే కాదు, I thank Manikandan ji. Thank you for saying that you are the highest GST payer in 2021. टैक्स पे करना बहुत अच्छी आदत है, आदत डाल लेंगे, हम भी डाल लेंगे, आप भी डाल लेना. Pay more taxes is what I'm saying. Pay more taxes, earn more, pay more. See, your name itself has money. I think you should give back more to Telangana money, and you should invest more in Telangana. You should continue to grow in Telangana. I hope you do really well going forward as well. Thank you, Robin. I think you've learnt a few words in Hindi, Telugu. Thank you. Thank you for bringing your expertise to Telangana and to India. Right now, I'm told Radiant Appliances in Telangana is the single largest LED TV manufacturing plant in the country, with a capacity of 2.5 million TVs per year. The unit currently employs more than 3,800 people, and the annual capacity is now increased with this inauguration today to 4.5 million televisions per year. అంటే సంవత్సరానికి 4 లక్షల టీవీలు తయారు చేద్దామని యూనిట్ మొదలు అనుకున్నారు. కానీ ఎంత వేగంగా పెరిగారు అంటే సంవత్సరానికి 4 లక్షలు కాదు, నెలకు 4 లక్షల టీవీలు తయారు చేసే స్థాయికి ఇక్కడ ఈ యూనిట్ చేరుకుంది. అంటే అది ఇక్కడ ఈ మహేశ్వరం వాసులకి, మీ అందరికీ, తుక్కుగూడలో ఉండే మీ అందరికీ, తెలంగాణలో ఉండే మనందరికీ, ఆఫ్ కోర్స్ ద ఎంటైర్ రేడియంట్ ఫ్యామిలీకి గర్వకారణం. ఇక్కడ పనిచేసే ఉద్యోగుల్లో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ దట్ వర్క్ హియర్, అవుట్ ఆఫ్ ద 3,800, మోర్ దెన్ 50% ఆర్ విమెన్. 53% మహిళలు ఉన్నారు, 60% తెలంగాణ వారే ఉన్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి కలిగిన మోస్ట్ పాపులర్ బ్రాండ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, టీవీ బ్రాండ్స్, శాంసంగ్ కావచ్చు, వన్ ప్లస్, పానాసోనిక్, షోమీ, అమెజాన్, స్కైవర్త్, నోకియా, మోటరోలా, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే నేను ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉంటే రమీందర్ సింగ్ గారితో, ఆయన ఏమన్నారంటే ఆర్ కంపెనీస్ రెవెన్యూస్ గ్రూ బై 35 times ఇన్ లాస్ట్ 7 years. అంటే 35 రెట్లు పెరిగింది సార్ మా ఆదాయం, ఇక్కడ ఇన్కమ్ రెవెన్యూ పెరిగిందని చెప్పారు. అండ్ వారు ఒక మాట ఏమన్నారంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్న సానుకూల వాతావరణం, వ్యాపారం చేయడానికి, వ్యాపారం విస్తరించడానికి ఇక్కడ ఉన్న సానుకూల వాతావరణం వల్లే ఇంత వేగంగా మేము పెరిగామని వారు చెప్పారు. చాలా చాలా అభినందనలు, చాలా చాలా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు కూడా వారికి. ఇన్ అడిషన్ టు స్పీడీ అప్రూవల్స్, రిలీజ్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్, support from Telangana government, the uninterrupted power, availability of skilled workforce, and most importantly, favorable environment to work has contributed to the significant growth, is what Raminder had mentioned to me. He also mentioned that he never experienced any power cuts over the last few years. This is very important for electronic manufacturing companies, because one power cut, our reliability on generators leads to inefficiency and defective products. In Telangana, we ensured, under the leadership of our Honorable Chief Minister, that uninterrupted power is given not only to industry, but also to households and also to farming community. In the last 7 years, the state has added more than 1 lakh people in electronics industry alone. Electronics manufacturing rangamlo
ఎందుకంటే ఐటీఐ చదువుకున్న పిల్లలు, ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్న పిల్లలు, 10th చదువుకున్న పిల్లల్ని కూడా ఎంప్లాయ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు ఈ ఒక్క ఫ్యాక్టరీలో ప్రత్యక్షంగా 2 షిఫ్ట్లో పనిచేస్తే 3,800 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తూ ఉన్నాయి. పరోక్షంగా మరొక 1,500 మందికి, అంటే దాదాపుగా 5,300 మందికి ఒక్క ఫ్యాక్టరీ నుంచే ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తూ ఉండడం అనేది చాలా సంతోషం. ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మరింత పెంచినట్టయితే, మరింత విస్తరించినట్టయితే వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు ఇచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఫ్యాబ్ సిటీ అనేది ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందో ఎట్లా అవుతుందో అనుకున్నారు, కానీ గత 6-7 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ వచ్చిన కంపెనీల మూలంగా ప్రస్తుతం ఒక 15,000 మంది ప్రత్యక్షంగా ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు పొందుతున్నారు. రాబోయే సంవత్సర కాలం లోపల ఈ 15,000 సంఖ్య దాదాపు 40,000కు చేరుకోబోతా ఉందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మొన్ననే మీరు చూసింటారు, రంజిత్ రెడ్డి గారు, నేను, స్థానిక శాసనసభ్యుడు గాంధీ గారు అక్కడ శేర్లింగంపల్లిలో ప్రపంచంలోనే 2వ అతిపెద్దదైన గూగుల్ క్యాంపస్కి మొన్ననే 33 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్లలో ఇనాగరేషన్ చేసి వచ్చాం, ఫౌండేషన్ చేసి వచ్చాం. ఈరోజు ఉదయం ఇక్కడికి వచ్చే ముందు కొత్తూరులో, షాద్నగర్ నియోజకవర్గంలోని కొత్తూరులో ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ వారు పెట్టిన మరొక కొత్త యూనిట్ని ప్రారంభించి, లిక్విడ్ డిటర్జెంట్ యూనిట్ని ప్రారంభించి మొత్తం వారి పెట్టుబడులు తెలంగాణలో 1,700 కోట్లకు చేరుకున్నాయి. వారు కూడా బ్రహ్మాండంగా విస్తరిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ రకంగా తెలంగాణ అటు సాఫ్ట్వేర్లో కానీ, హార్డ్వేర్లో కానీ, లేదా ఇతర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగాల్లో కానీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో కానీ అన్ని రంగాల్లో బహుముఖంగా దూసుకొని ముందుకు పోతా ఉంది. రాబోయే 10 సంవత్సరాల్లో మా లక్ష్యం ఏమంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగానికి సంబంధించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశం మేరకి ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో దాదాపు 2.5 లక్షల కోట్లు మనం ఇక్కడ నుంచి ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకునే విధంగా ఎదగాలని, రెవెన్యూ జనరేట్ చేసే విధంగా ఎదగాలని, 16 లక్షల కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రంగంలో రాబోయే 10 ఏళ్లలో సృష్టించాలనేది ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. దీనికి తగ్గ విధంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్స్ 2 ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా మరొక 2 ఏర్పాటు చేయబోతూ ఉన్నాం. దీంతో పాటు మనకి విద్యుత్ సమస్య లేదు, మంచినీటి సమస్య లేదు, మనకి స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ సమస్య లేదు, ట్రైనింగ్ సమస్య లేదు, స్కిల్లింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కొరత లేదు. అన్నింటికీ మించి చాలా వ్యాపారానికి చేసుకోవడానికి సానుకూలమైన వాతావరణం తెలంగాణలో బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఇది మాత్రమే కాదు, తెలంగాణలో అన్నింటికి మించి ఒక ఏబుల్ లీడర్, స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ కేసీఆర్ గారి రూపంలో మనందరికీ ఉందనే మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. దీంతో పాటు మనకి హైదరాబాద్ చుట్టూతానే కాదు, ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ని విస్తరించాలన్న ఉద్దేశంతో కొత్త ల్యాండ్ పార్సెల్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఉన్నారు జయేష్ రంజన్ గారి నేతృత్వంలో. తప్పకుండా నేను రవీందర్ గారి నాయకత్వంలో, రవీందర్ లాంటి మరి ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తల నాయకత్వంలో కొత్త తరం పిల్లలు కూడా చాలామంది రావాలని. ఐ రిక్వెస్ట్ రవీందర్ ఆల్సో టు ensure that whatever is missing in your kitty अभी, मतलब अभी मैंने लंबा चौड़ा एक लिस्ट तो पढ़ लिया कि ये सारे कंपनियां यहाँ पे अपनी टीवी बना रही हैं. मैं कहता हूँ कि अगर 2-4 बच भी गए तो उनके पीछे भी पढ़ो, और जो भी मदद चाहिए हमारी तरफ से हम भी आएंगे आपके साथ साथ. और उम्मीद करते हैं कि यू ग्रो बिगर एंड मनी यू हैव टू पे मच मोर टैक्सेस. 180 करोड़ आपने पे किया. आई होप you will double that and triple that in days to come, and I hope your business also expands in a big way. Thank you. Jai Telangana, Jai Hind. आपका दिल से धन्यवाद केटीआर गारू. आपके इस विश्वास ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और उम्मीद है कि अभी और आगे ले जाएगा. We promise that we at Radiant will do all that we can to live up to the expectations of our customers, the industry and the government at all times. I request all of you to be seated. We have a small AV that we want to play from our group, so please be seated. I would now like to invite Mr. Sanjay Munshi, COO Radiant, to express our gratitude to all. Yeah, good afternoon, everybody. It's my privilege to propose a vote of thanks on behalf of Board of Directors and Management of Radiant. We wish to immensely thank all the dignitaries
who have joined us for celebrating the inauguration of the new plant. Your presence has made the occasion a very special one and will remain as a landmark event in the growth and evolution of Radiant in the times to come. And we thank you all immensely for that. Sir, you have been very encouraging and inspiring, and will remain a lighthouse for us to show the direction in future. Madam Minister, we appreciate your kind words, and we thank you for those. I, on behalf of Radiant management and team, thank all the dignitaries, customers, media representatives, suppliers and colleagues for making this great occasion most memorable and successful. Thank you.